Verity. Okei. Start. No niin, aloitetaan webinaari. Eli tervetuloa kaikille meidän pistepilveaineista digitaaliseksi kaksoseksi webinaariin. Ja meillä on tarkoitus tässä näyttää kahta erilaista ohjelmistoa, mikä liittyy näihin aiheisiin, eli ClearEdge 3D:n Edgewise ja sitten Verity-ohjelmistoja. Mä oon Ari Puuskari ja mä kerron vähän yleistä tässä alussa, mistä näissä ohjelmistoissa on kyse. Ja sitten me nähdään demot ja meidän ohjelmistoasiantuntijoina on ClearEdge 3D:ltä Trevor McGough ja sitten Andy Huntley. Ja Trevor näyttää Edgewise ja Andy näyttää Verity-ohjelmistoa. No sitten mukana on myöskin Provoxin omat asiantuntijat Ismo Knihti ja Miikka Vehka, ja jos teillä on kysymyksiä, saa tietenkin esittää joko suomeksi tai englanniksi tuossa lopussa. Meillä on varattu aikaa siihen. Ja Ismo ja Miikka on sitten olleet noissa ihan käytännön projekteissa käyttämässä näitä ohjelmistoja myöskin. Pikkusen alkuun vähän, mikä on ClearEdge 3D, eli USA-lainen yhtiö, Topcon Corporationin tytäryhtiö, ja he on erikoistuneet tämmöisten ohjelmistojen kehittämiseen, jotka liittyy nimenomaan pistepilven hyödyntämiseen, scan-to-bin-prosessiin, verifiointiprosesseen ja palvelee suunnittelu- ja rakennusalan tiimejä sekä teollisuudessa että rakentamisessa talonrakennuspuolella. Ja Provoxihan on sitten suomalainen yritys. Provox toimii ClearEdge 3D-ohjelmistojen maahantuojana, ja mehän ollaan erikoistuttu tämmöisiin digitaalisen ympäristöihin, erityisesti teollisuuspuolella, ja toimitetaan palveluita mallinnukseen, as-built-asiaan, ja sitten näitä ohjelmistoja ja niihin liittyvää koulutusta ja tukipalvelua. Ja tosiaan pitää mainita, että me myymme näitä ohjelmistoja, myymme myöskin tätä palvelua, jossa näitä ohjelmistoja käytetään. Se tietenkin riippuu siitä, että minkälainen käyttötarve itse kullakin yrityksellä tähän on. Mennään itse asiaan, eli ensin tämä Edgewise-ohjelmisto, ja mikä tämä on. Eli ajatuksena saada älykästä mallia pohjautuen pistepilveen. Ja me keskitytään tänään erityisesti tähän Edgewise Plant-versioon, jossa on integraatio tähän Avevan E3D Design-ohjelmistoon. Ja tämähän on nyt sitten aika kohtuullisen uusi versio, jossa tosiaan tämä integraatio on täydellinen, eli sillä ajatuksella, että pistepilvestä saadaan suoraan Avevan E3D älykästä mallia, joka tunnistaa sitten putket putkeen ja niin edespäin. No tietenkin myöskin sitten tuetaan tällä Edgewise tämmöinen AEC Suite-ohjelmisto, joka on toiminnoiltaan samanlainen, mutta sillä voidaan sitten tallentaa muihin ympäristöihin, kuten esimerkiksi AutoCAD Plant 3D, sitä dataa. Että tähän ei ainoastaan tule tätä Aveva-maailmaa, vaan käytännössä kaikkia näitä yleisimpiä suunnittelujärjestelmiä. Myöskin sitten siellä rakennuspuolella Revit esimerkiksi on tuettu. Mutta nyt tosiaan tänään tämä Plantti on niin kuin se, mitä me demotaan. Ja mikä tässä Plantissa on nyt sitten perustoiminnot, kuten myöskin siinä perus Edgewise-ohjelmistossa vaikkapa sitten, jota käytetään Autodesk Plant 3D:n kanssa. Eli siellä on automaattinen putkien tunnistus. Siellä on tämmöinen työkalu putkien koon ja paikannuksen sovittamiseen. Tehokas pistepilvien esittäminen. Sinne voidaan lukea tosiaan ne pistepilvet. Me nähdään esimerkiksi nämä putket tällä tavalla esitettynä sitten, ja me nähdään, miten se toimii putkispekkiin. Tämä on spekki ohjattu, eli siellä on mittatarkkoja komponentteja. Muun muassa venttiilit, laipat, supistut, T- ja Y-haarat. Sitten, ja tietenkin sitten siellä on käyttäjän määrittelemät putkispekit. Eli me saadaan suoraan putkispekkien mukaista
putkimallia. Ja tämä on niin kuin tärkeä pointti siinä. Meillähän on siellä sitten, me ollaan täällä Suomessa tehty sinne perusspekit, ne on siellä olemassa, eli saadaan PSK-spekkien mukaista putkimallia sinne suoraan. Tämä on se lähtöajatus siinä. No siinä on automaattinen, sitten on puoliautomaattinen putkien editointi, että sieltähän löytyy kokonaisia putkilinjoja, ei ainoastaan putkien osia. Että se on niin kuin se perusidea. Että sitten se on tämmöinen smart sheet-tekniikka putkilinjojen älykkääseen käsittelyyn ja sitten tosiaan saadaan putkimallit eri CAD-ohjelmistoihin suoraan. Ja ajatuksena, että vähennetään sitä manuaalista mallinnusta, tämähän on niin kuin nopeuttamassa laskettu semmoinen peräti 70–75%. Haetaan sitä tehokkuutta ja nopeutusta siihen perinteiseen niin kuin pistepilven pohjalta mallintamiseen niin kuin verrattuna. Ja saadaan tarkempia as-built-malleja myöskin, että siellä on tämmöinen laadunvarmistoiminto, jolla varmistetaan komponenttien koko ja paikannus. Ja tämmöinen täydennysominaisuus, tämmöinen reminder cloud on aika tärkeä siinä, että saadaan sitten vaan ne osat eksportoitua, jotka on mallintamattomia, joka tämä automaatti ei tunnista. Että pääsääntöisesti tietenkin ne on putket ja on teräkset ja seinäpinnat ja tämmöiset, jotka sieltä helpoiten saadaan automaattisesti ulos. Sitten tosiaan siirretään muihin ohjelmistoihin. Siellä on mainittuna, että sitten on tämä Aveva E3D, PDMS, Revit ja AutoCAD Plant 3D. Ja sitten erilaisten siirtoformaattien myötä myös muihin ohjelmistoihin toki. Katsotaan vähän nyt sitten, mikä tämä on tämä Edgewise ihan demomielessä. Trevor näyttää meille. You're welcome, Trevor. If you have joined. Yeah, Trevor's there. Okay. Yep. Here I am. So, up on screen, we have Edgewise. And so what I've done to get to this point is I've taken the point cloud data. In this case, it was a registered point cloud. I processed it through Edgewise, and Edgewise has automatically gone and extracted out piping. So all these pipes that you're currently seeing up on screen, this is all automatically generated by the software with zero human intervention whatsoever. Again, purely the result of automation. In this case, this is about 20 scan files, and this took about 45 minutes of, again, computer processing to get to this point. So the first key thing that I want to show in the software is going to be our QA/QC tools. For that, we have the part info spreadsheet right here, which contains all the numerics relating back to our visual model. And coming back to that concept of QA, we have the QA mode. Inside the QA mode, I have the bore of the extracted pipe in gray, and in kind of this teal, kind of green color, I have all the points used to extract out the pipe. I can very quickly scroll through and do a visual inspection of my pipes, and that allows me to ensure the highest level of accuracy between the point cloud and the pipe. The next thing I want to talk about is going to be these like little gaps. So scanning is a line of sight operation. And so if there's areas where the scanner cannot see, like behind where the structural steel block the scanner, again, no data, no pipe. So instead of having to go through and do these connections manually, this is where I have the Easy Connect tool where Edgewise will automatically insert connections. So both straight connections as well as elbow connections throughout my project, and that only takes about a second. The next key thing I'll go ahead and introduce is the Clean Pipes tool. The Clean Pipes tool is rather unique in that it has a tolerance. That tolerance allows me to control either how as-built or how as-designed model will be. And I can make more straight, perfect pipes, or I can choose to make pipes that are more as-built, so have more sags or deviations. I can control that at either a project level, or I can do this for individual pipe runs. Next up, we have applying standards. So with the apply standards, I can go ahead and choose one of our specs from outside the box like this. So I'll just go, for example, like the ASME spec at 150 PSI, click OK. You'll notice a slight shift.
as this is where Edgewise takes the diameters that it found from the scan data and matches them up to the closest standard spec diameter. The last little thing I'll kind of touch upon real quick is right here, the chain info spreadsheet. So the chain info spreadsheet allows me to see the information relating to the whole pipe run, including layers and levels, diameter information, Revit families, basically right here. One very critical thing to point out, especially when working in oil and gas like the Aviva with Aviva's E3D, is the layers are how we can assign the line information, and that way we can ensure that line information is properly transferred from Edgewise into E3D under the correct hierarchies. So again, those layers are especially important when working with the Aviva ecosystem. Speaking of that, let's go ahead and take a little bit of a look of exporting from Edgewise into Aviva. For that, I'm actually going to switch over real fast and use my completed model. So this is about 2 hours worth of work right here, where I've gone through, cleaned things up, done my connections, added some componentry, and I've even assigned my correct information for my pipes right here. So at this point, I'll go ahead, pop this out. We have our nice export to Aviva E3D right here. I'll go ahead and save this to my desktop real fast. Let's do this. Webinar. And now let's go ahead and switch over to the E3D application. So my little disclaimer, I make no claims of being an expert in E3D. So let me go ahead and import this in. So for that, I'll go ahead and drag and drop that macro file that I just exported right here. So I'll come over here, pop this in. Let's go. Yep. Not what I wanted to do. In Memento, real quick. And this is what I always say, it takes me a second. Let's go to that zone. Let's bring this in one more time. Reference. Simple. Why are you not doing it? Let me try this one more time with this file real quick. Oops. Oh, that's why. Okay, that took me a second. I was putting it in the wrong zone. There we go. Whew. Still early in the morning over here. So now that we have the pipes loaded in like this is where the cool part happens. So up here at the top, that's behind the little Teams toolbar, you'll notice there's a new Edgewise tab, and this is the plugin that we've developed that allows us to basically convert from what we have currently, which is our equipment, over into basically the intelligent piping. So to actually do that workflow, I'll click Convert Pipe right here, and then we have a couple things. Number one at the top, I can select my spec. So I only have the default specs loaded right now, but if you have your user-defined specs, this is where they would be. Once I do that, I can convert my kind of the equipment that I have loaded in. So I'll just grab that one right there, click Load Equipment. You can see there's a little loading bar down here at the bottom, and this will load up all the kind of, the equipment that was initially brought in from Edgewise into Aviva's E3D. And that way I can begin the conversion process. So this is part that kind of probably takes the longest in the demo, so bear with us.
All right, we got that loaded in now. And so now I'll go ahead and spit out my export zone. So we'll just do right here, we have zone 5. So we'll go ahead and click store zone. Now that we have everything loaded up, let's go ahead and do convert primitives to pipe. So this will begin the conversion process like so. And then at the end of this, we'll have our fully intelligent pipe runs converted from what Edgewise brought in as the initial equipment into basically the intelligent piping that we would like inside of Aviva's E3D. So there are a couple of questions. How it works with when pipe is insulated, and how does it work when with sloped pipes? Yep. So to answer both of those questions, number one, insulation. So with insulation, it's with the scanner, it can only see the outside diameter. And so by extension, that is what Edgewise will extract out the piping to. Again, since that's what the scan data captures. So you either have two things you can do. You can either A, export out the insulated diameter from Edgewise, or B, back inside of Edgewise, you can manually use the spreadsheets. If you know what diameter should be there, you can manually override and select a different diameter, like that. So either or, but that's kind of, again, with insulation, Edgewise will extract it out to the insulated diameter, since that is what the point cloud captures. The second one, slope and kind of in general as-built conditions. So with slope and as-built conditions, Edgewise will basically capture those right off the bat. The thing is, depending on what application you're going into, for example, like AutoCAD, Revit, Aviva's E3D, some of those applications are more design focused, so they don't usually say accept some of the as-built conditions. So in that case, we have several tools, including basically like snapping tools right here, as well as I'll modify the tolerances in my clean pipes tool to basically get rid of some of those as-built conditions, make the pipes a little bit more as designed, so that way they can import better into some of these design applications, maybe like Plant 3D or Aviva E3D. So in general, yes, Edgewise captures slope, but there are some export limitations, depending on what application that we're basically bringing them into. And speaking of export applications, let me go ahead and minimize that. Here we have all our pipes converted, so we can see, everything right here, our different branches completed inside of Aviva's E3D right here. So if I go ahead and kill that, let me go ahead and it always takes me a sec bouncing between different softwares. There we go. So now we have all our pipes loaded in. If I select a run, we can see kind of the information, kind of everything brought in right here. Again, all of this is fully intelligent pipe runs brought in from Edgewise into E3D. And then once it's inside E3D, we can use our plugin to basically convert it over to the fully intelligent specs. So there it is. And again, I make no claims of being an expert on E3D, so if there's anything anyone wants to see, by all means, feel free to type it in the chat, and I'm more than happy. I can, might take a second, but I can click on the correct buttons to see it. Yeah, there are a few questions, Trevor. Yep. There are one more question. Does it work with different standard profiles? Yep, so that's something we put a lot of effort into. Again, especially inside of E3D, ensuring that, that way you can use the custom specs you have developed. So including if we go back inside of Edgewise, we have a special little one right here for a spec import, currently in beta. So that way you can import the specs from E3D, use them inside of the Edgewise software to ensure your Edgewise model is inside of that spec. And then that way, when it pops back out into E3D, everything should be properly aligned. So should be a little bit more of a bi-directional integration. Sweet. So again, that is the piping. Okay. And that is how we can take, the piping from Edgewise into E3D like that. So
any other questions before we, yes. So one thing, yes, the pipes do initially, keyword initially, come in as equipment, and then using the Edgewise plugin that we have developed right here, we can take that equipment and convert it into the intelligent pipe. Yeah, that's the one question. You still took pipe as in equipment, not as pipe. So you explained that. So but let me just say, by doing it that way, we're able to bring in large numbers of pipes. We could bring in 500, 1,000 pipes in one time and then intelligize it. So it just makes it a lot easier for us. So again, very quickly, we could bring in 500 plus pipes very fast and then go back and intelligize it very easily. Okay. Yep. So that's any other questions on the piping that anyone has? Joo, me ollaan varattu vielä aikaa vähän tuonne loppuun, sitten jos tulee vielä meidän kysymyksiä, mutta I guess this was there is some time at the end to address some more questions if needed. Okay. Trevor's only going to be on, for the Edgewise portion. So if there's any questions on the E3D or the Edgewise, it'd be great, especially specifically E3D, to ask the questions now while Trevor's still with us. Okay. On hyvä Trevor pääsi pois, jos on nyt kysymyksiä tähän liittyen, tähän Edgewiseen, niin voidaan käydä lävitse niitä kyllä. Mutta voidaan myöskin selvitellä niitä myöhemmin sitten, jos nyt ei tule mieleen tähän Edgewiseen liittyviä kysymyksiä. Mennään eteenpäin. Meillä on sitten tämä toinen ohjelmisto, eli Verity-ohjelmisto. So somebody asked a question on the pipe supports. Okay. We don't do the details, so we're not going to do the pipe supports. On the pipe support side, the only thing we're going to get is, some of the actual spring hangers, the cylinders and the spring hangers. But the pipe supports we don't typically do. That's done in if they're using E3D or an AutoCAD or Plant 3D or whatever CAD application they're going to. Okay. Okay. Thank you, Trevor, for the. Joo, tämä oli aika mun mielen ihan vaikuttavaa, että saatiin tosiaan nähdä ensin Aveva E3D:hen asti, nyt sitten älykäs malli ja nimenomaan niin, että saadaan ne putkina, eikä laittele niin kuin se aiempi versio, että tätä tosiaan nyt sitten on odotettu. Me mennään eteenpäin. Edge 3D:llä on sitten tämä toinen ohjelmisto, Verity-ohjelmisto, ja mä kerron vähän yleistä siitä ensin, ja sitten meillä on demo myös tästä ohjelmistosta, ja varsin paljon on lisännyt kyllä mielenkiintoa. Puhutaan tästä laadun varmistamisesta ja as-built-asiasta, tämä Verity-ohjelmisto. Että kun projektien haasteena nyt on kumminkin tämä laadun varmistaminen, ja nimenomaan teollisuuden projekteissa, tietenkin rakentamispuolella, talonrakennuspuolella yhtä hyvin. Ja se ajatus, että nämä minimoitaisiin jo suunnitteluvaiheessa, tietenkin on se tavoite. Ja työmaa-aikaiset virheet aiheuttaa voidaan laskea, että noin 20% projektin kustannuksista ja lisää tietenkin viivittäistä aikataulua. Tämä on niin semmoinen asia, mihinkä pitäisi tosiaan pystyä löytämään uusia työprosesseja, että näitä vältettäisiin. Suunnittelu vs. rakennetta. Tuossa on vähän kuvia näistä tämmöistä aika häkellyttävistäkin esimerkkeistä, mitä voi käydä tuolla. Se, mitä itse olen aina painottanut, on tämä yhteistoiminta ja kommunikointia, ja tietenkin, että vältettäisiin näitä virheitä, niin ensisijaisesti tämä kommunikointi, sitä tarvitaan niin kuin parantaa, ja juuri sen urakoitsijan ja suunnittelijan välillä tyypillisesti. Ja niin kuin nähdään, ja usein todetaan, niin rakennettu kohte eroaa sen suunnitellusta ratkaisusta, eli suunnittelumalli ei ole as-built-malli, ja niiden välillä voi olla isoja eroavaisuuksia. Ja tämä as-built niin kuin dokumentaation
niin kuin kriteerit on usein semmoista vähän epämääräistä, niitä ei välttämättä määritelläkään tilaajan puolesta, mutta se olisi tietenkin tärkeää, että siellä pyrittäisiin siihen, että ne toleranssit on mahdollisimman pienet. Miten tätä varmistettaisiin, eli vertaamalla asiakaskeilausta ja suunnitelmia. Tästä se lähtisi, että saadaan ohjelmisto tai työkalu, jolla sitten saadaan nämä vertailtua. Ja tässä nyt sitten tämä Verity astuu kuvaan. Eli lähtökohtaa usein on, että nämä tarkastukset niin kohdistuu semmoiseen 5-10% siitä koko kokonaisuudesta. Ja sitten kumminkin ne virheet on jossain siellä sen lopun niin kuin 9% osuudella, että ne jää niin kuin havaitsematta hyvin usein. Tietenkin tämä asiakaskeelaus tarjoaa sitten tarkan kuvan siitä todellisesta tilanteesta ja parantaa sitä tiedon tarkkuutta. Ja tämä nyt on lisääntynyt kyllä eri saiteilla tämä keilauksen käyttäminen laadun varmistamisessa, että sehän on hyvin kriittinen, riippuen tietenkin minkälaista rakenteesta aina on kyse ja mikä on tilanne. Ja tämä Verity on nyt sitten tämmöinen työkalu, joka on suunnittelu- ja alihankkeelle tarkoitettu ja jolla saadaan varmistettua mikä on se toleranssi, todellinen niin kuin eroavaisuus sen suunnittelun ja sitten sen toteutuksen välillä. Ja tämähän on integroitu Navisworksin. Tämä löytyy tämä Verity myös tuonne Revit-puolelle, eli siellä ehkä enemmän sitten talonrakennuspuolella käytön ohjelmiston yhteydessä. Mutta nyt kun puhutaan niin kuin teollisuuden tyypillisistä laitosprojekteista, niin silloin tietenkin Navisworks on yleisesti käytössä oleva työkalu. Ja tämähän on niin kuin Navisworksiin integroitu työkalu ja toimii siinä käyttöliittymän alla. Ja ajatus on, että vähennetään riskejä projektin kustannuksia aikataulussa. Ja nähdään hyvin selkeällä tavalla nämä poikkeamat sitten verrattuna siihen suunnittelumalliin. Ja tätä myötä sitten vältetään turhaa työtä työmaalla. Tässä ohjelmassa on myöskin sitten nämä raportointiominaisuudet, eli nämä poikkeamat saadaan tehokkaasti jaettua myös sinne projektin osapuolille. Ja saadaan myöskin sinne Navisworks-malliin sitä dataa, että niistä poikkeamista, että se voidaan myös sillä tavalla jakaa. Ja sitten mikä on mun mielestä hyvinkin mielenkiintoinen pointti on se, että saadaan nämä muutokset myös ajettua siihen Navis-malliin. Ei siihen lopulliseen suunnittelumalliin, mutta siihen Navis-malliin, jota voidaan sitten taas referoida siellä, niin kuin siellä suunnitteluohjelmassa. Ja sitten Navisworksista tietenkin saadaan myös joku esimerkiksi DVG, jota voidaan käyttää sitten suunnittelumallissa suoraankin, että saadaan nämä sitten lopullinen as-built-malli generoituu sitä kautta. Nyt me näytetään sitten tätä uusinta versiota Verityä ja meillä on Andy Huntley on sitten näyttämässä you're welcome, Andy, to show some Verity, please. All right, thank you so much for having me. Give me 1 second. Let me share my screen. Yeah. All right, can you guys see my screen? Yes, we can see your screen. Perfect. Okay, so our Verity software is a plugin that's directly inside of Navisworks. So you can see a project just like this one here. What we're going to do is I have a predefined selection of items that I'm going to grab. It's about 15 different items being in different geometry shapes. So as you can tell, we can check piping, we can check walls, rectangle boxes, and if we want, we can also check equipment. The other thing I'm going to select is my point cloud. Once I have these 2 items selected, we have a tab right up inside of Navisworks called Verity. Then we're just going to add these items into Verity. When we do that, Verity will open just like so.
And as you can see, I have each item of those 15 in here. We can have 4 different views, top, down, left, or right, and front view plus an isometric type view. Right now, there is no verification between the 2 items because we haven't ran the analysis. So what you're seeing here is the design model. With that being said, let's go ahead and run the Verity analysis. When I click on the Verity analysis, a pop-up window will occur. It's going to ask what type of data are you working with? Are you working with a tripod terrestrial scan data that is structured, or is this tripod data unstructured? Next is also SLAM data. We can work with pretty much any of the SLAM scanners out there, be it Navis, Jexcel, or the new Faro scanners. We can work with it and bring it in. But for this one, we're going to stick with the tripod scanner. The next is what type of workflow are we looking for? Are we doing construction verification? Are we progress tracking? Or are we going to be checking our model against the point cloud to determine that the model has been modeled correctly to the point cloud? But for this one, we're just going to do the construction verification. And then lastly, what is the tolerance level? This can be whatever you want it to be. For this, I'm going to just say 3 centimeters. If I want it to be a tighter tolerance and say 1 centimeter, we could do that. Or we could even go down to like a 0.5 centimeter. The tolerance level is user defined. So for this, we'll leave it at 3. It's an indoor project, and then I'll let it go. This is going to take just about a minute to do. And so what it's doing now is it's comparing the point cloud to the individual model pieces. And it is finishing up now. Once it's done, we'll get this beautiful looking pie chart. This pie chart will tell me out of the 15 items I checked, 2 of the items were installed correctly, 2 items were not found, 2 items were blocked, be it somebody was standing in front of the item or there was a wall in between. So Verity is not going to sit there and tell you, hey, it's not there. It just it has the intelligence to know that we can't see it. And then the remainder 9 items were installed out of tolerance. Also, we get all of the numbers behind it. So we can see in here what was our total install error, the largest to the smallest. We also get to see how much of the project has been installed based off of what all the items we've chose. So this one page is very detailed and it gives us a lot of info overall. Now, if I come back to my Verity, we can see that our table here has got some more info filled out on it. So if I click on this first pipe, now we can see I have the purple design. The blue is our as-built pipe in the as-built location. And then we have the point cloud turned on. Let's get rid of the as-designed neighbors and as-built neighbors and point cloud. So now we can start to see how far off these are. We do have some basic tools inside of Verity to check the dimension if we want. So I can easily just pull. Or I can come right into the table and the table will tell me the same info. So once I go through here, I can go in and say it's out of tolerance.
I can even say I reviewed it, action item. We can put an action item in it now, or we can wait. And the reason I say we're going to wait is we can run a clash detection on this. So this same pipe here, what makes Verity really powerful inside Navisworks is I can, one, apply the coloring just like the pinwheel to this one item, so I know it is out of tolerant spec location. I can do it for just this one item, or I can do it for all of the items. But what's really, really powerful is if you keep an eye on this pipe, we can move the geometry to the as-built location. Now, this is not permanent because Navisworks is not a modeling software. It's a modeling viewer software, but it gives us enough time to move all of the geometry to the as-built location. Then we can run a clash detection. After the clash detection is done, and now I see that there's some issues, I can come back into Verity and say, needs to be moved. And so this action item is now attached to this item. And when I go into create my reports, it will be attached to this item. So I'm gonna go ahead and create our report. Excuse me. We're gonna put it on the desktop so I know where it's located. And so it will create a HTML report that we can email to anybody that has a smart device, a laptop, tablets, anything like that. And so they'll get this report here, along with all the other information as well. And then when I click down here, here's the info on the pipe and the action items that needed to occur needs to be moved. And so we can see all of our different analysis for all the different pipes, beams, ductwork, walls, anything and everything like that. And so that is how our Verity software is very powerful. Any questions? Ei taida tulla kysymyksiä. Saa myös suomeksi kyllä esittää, että voidaan kääntää. I guess there's no questions this time. No questions. All right. He's quite quiet. Yeah, okay. Well, just so people know that Verity runs, we showed it with Rivet, with Navisworks. If anyone is using Rivet, it also runs inside of Rivet as well. Yeah, I think quite many are of the participants are working in the industrial. Okay. And so they probably are more like running Navisworks and not Revit, but it's good to know. Okay. Yeah. Okay. Tuossa vielä vähän loppuun. I do have one question for Andy. Is Andy still there? Yep. What kind of components you can recognize with Verity? You recognize pipe, but can also, for example, pipe supports or equipment to be recognized? It will recognize any kind of geometry. So if you have the item modeled inside of Navisworks, and you have a point cloud on it, it will recognize it. So it doesn't matter the shape. It doesn't matter if it is a piece of equipment.
it will recognize the items. So basically, you can move, for example, pump in the correct location if it's can be found in Navisworks model. Correct. Should that be one piece of modeling, or can it be made for multiple Navisworks parts, or is it just one part? It's multiple. It doesn't matter. Okay, thank you. Okay. Thank you, Andy, for the demo. Yeah, no problem. Joo. Eli tässä nyt nähtiin nämä kaksi, voisi sanoa, että ihan markkinoiden kehittyneintä ohjelmistoa, kyllä mitä itse ainakaan on nähnyt. Meillä on vähän varattu aikaa, jos vielä tulee mieleen kysymyksiä, joko Edgewise tai tästä Veritystä ei tainnut tulla, mutta Edgewisesta, jos vielä on kysyttävää, niin kyllä koetaan osata vastailla, vaikka Trevo taas lähtee jo tästä koolista, mutta muutoin sitten niin me tarjotaan tähän koekäyttöjä näihin ohjelmistoihin ja me myös pidetään koekäytön yhteydessä pieni opastus, että halutaan niin kuin avittaa käyttäjä sitten, että päästään kunnolla alkuun sen koekäytössä. Nämä koekäyttöajat on aika rajoittuneita, että ne on muutaman viikon pituisia, kannattaa tietenkin sovittaa sitten semmoiseen lokoseen, että sitä ehtii vähän oikeasti kokeillakin. Ja tietenkin aina jossain projektissa kokeilu on kaikista hedelmällisintä. Ja niin kuin mä tuossa alussa mainitsinkin, niin Ismo ja Miikka on käyttäneet näitä ohjelmistoja myös itse projekteissa, että jos nähdään tarpeellisesti tämmöinen palvelumuotoinen toiminta, niin se myöskin onnistuu, että jos niitä on harvakseen näitä projekteja, niin silloin tietenkin voi olla mietinnässä, että halutaanko hankkia se ohjelmisto vai siihen liittyvä palvelu, että saadaan se palvelumuotoisesti. Mutta ohjelmistoista, niin näihin molempiin on tarjolla vuoden niin kuin subscription-sopimukset. Ja tuosta Edgewisesta taitaa löytyä myös tämmöisiä lyhyempiä pätkiä, kuukauden tai 3 kuukauden pätkiä. Eli sitten jos on tämmöinen lyhytkestoinen projekti silloin tällä, niin voidaan se niin kuin ottaa käyttöön, vuokrata vaan tähän vaikka kuukauden pätkä tähän hankkeeseen liittyen. Ja silloin se tulee niin kuin hyvinkin kustannustehokkaaksi. Ja Siellä on yksi kysymys tullut, että osaako Edgewise mallintaa muutakin kuin putkia, niin sieltä löytyy niin kuin tällaiset mallinnustyökalut, joilla me saadaan niin kuin teräsrakenteet. Teräsrakenteilla on myöskin kirjastot siellä taustalla, jotka niin kuin on mahdollista siirtää suoraan myöskin E3D:hen, kaapelihyllyt ja sitten nuo kanavat, eli myöskin kanttikanavat voidaan niin kuin mallintaa tuolla Edgewisella. Ja sitten Edgewise tunnistaa myöskin niin kuin rakennusten seinät ja lattiapinnat, että ne on sellaisia, jotka saadaan sinne mallinnettua myöskin. Joo, ja mä mielellään kerron, haluatte tarkemmin tietoja sitten noista vaikka hinnoista ja muusta koekäyttömahdollisuuksista, niin olkaa yhteydessä. Mä hoidan ehkä itse enemmän kaupallisia juttuja sitten, jos teillä on vielä jatkossa teknisiä kysymyksiä, niin Ismo tai Miikka sitten osaa niihin vastailla paremmin. Ja kehottaisin tosiaan katsomaan joku sopivan projektin yhteydessä sitä kokeilua, että se kyllä näyttää sitten, näkee sen todellisen käyttöarvon, että itse me on mainostettu sitä, että saadaan Edgewisella esimerkiksi tosiaan niin hyvin selkeästi sinne lähellä 70% nopeutettua. Tietenkin se on aina vähän hankkeesta kiinni. Mitä enemmän putkistovaltaista suunnittelutyötä, toteutusta on, niin tietenkin se varmaankin siinä sitten aina toimii niin kuin tehokkaammin. Mutta muussakin yhteydessä toki nopeuttaa huomattavasti. Ja tämähän on semmoinen aika iso haaste usein, tämä pistepilven käsittely ja hyödyntäminen.
usein tarvitaan sitä mallintamista ja silloin tämmöinen ohjelmisto varmasti lisää sitä kustannustehokkuutta todella paljon. Myöskin sitten suunnittelutoimistossa tietenkin saadaan aikaan paljon nopeammalla tahdilla sitten projektityötä. Palataan asiaan, mielellään keskustellaan lisää, vaikka sitten erikseen kunkin kanssa ja voidaan katsoa vähän sitä teidän käyttötarvetta ja katsoa sitten myös sitä koekäyttöä. Olkaa yhteydessä ja kiitetään kaikkia osallistujia mielenkiinnosta ja toivotaan, että voidaan palata asioihin. Thank you guys over there at Clearedge 3D and have a nice day, and thank you for your demos and participation. Thanks. Okay, thank you all. Okay, thank you. Bye now. Bye.
Niin, sä ostat jonkun, niin sun pitää liive. Se on joku TL vielä. Tallentaminen on alkanut. Miten pitää tallentaa? Lopetan aloitus. Nyt